Итак, сегодня мы будем обсуждать святое место Удавакунду. Actually, Udavakund is within the forest of Pushpavan. На самом деле Удавакунда находится в лесу Пушпаван. It's a forest we discussed, I think, a month or even 2 months ago. Это лес, который мы обсуждали месяц или 2 месяца тому назад. And Udavakund is always a favorite stop on our Govardhan parikamas during the month of Kartik. И Удавакунда всегда была любимая остановка на нашей парикраме. It's on the far side of Giriraj. Она находится на дальней стороне Гирираджа. Just about when you're going to finish your Govardhan parikama, if you start at Radhakund, it's about 1 or 2 kilometers before we reach Radhakund. Это примерно за 1 или 2 километра до Радхакунды. Narayan Bhatta Goswami once again gives us a prana mantra, this time for Udavakund. И Нараяна Бхатта Госвами дает нам пранама-мантру для Удавакунды. In his Braj Bhakti Vilas, it's 12:14. В своем произведении Враджа Бхакти Виласа 12:14. Udava snapa no dhuta tirtha raja namoshtute gopi rakshana mohodaya tattva shana padayane. He says, O greatest of tirthas, born from the bathing of Uddhava, obeisances to you who bestowed protection as well as joy to the gopis, and who bestows knowledge of the absolute truth. «О величайшая из тирт, рожденная от омовения Удхавы, поклоны тебе, которая даровала защиту, а также радость гопи, и которая дарует знание абсолютной истины». So Udavakund. Итак, Удавакунда. Kunda means, of course, lake. И кунда обычно означает озеро. And the very name of this place, Udavakund, through the name of this place, we can ascertain that it's intimately connected with the personality of Sri Uddhava, who was the famous cousin and devotee of Lord Krishna. По одному имени этого святого места Удавакунда мы можем определить, что она тесно связана с личностью Удавакунды, который является знаменитый двоюродный брат и преданного Господа Кришны. Historically, Brajranabha, the great grandson of Krishna, he established Udavakund, complete with the kund and the temple and the deities, as a memorial to Uddhava, who still lives in that area as a clump of grass. Исторически Враджанаб, это правнук Кришны, он основал Удавакунду в комплексе с кундой и храмом, и божествами, как памятник Удхаве, который до сих пор живет в этом месте, как пучок травы. How and why Uddhava lives there as grass, we'll explain a little later on, either in this lecture or the next lecture. I'm not sure we can cover everything in one lecture. We may have Udavakund part 2. Let's see. Как и почему он живет здесь, как трава, мы объясним немного позже. Это, может быть, будет в этой лекции, либо во второй части. Я не знаю, как быстро мы будем продвигаться, поэтому посмотрим. So we hear of this sacred personality, Uddhava, very early, actually, in the Srimad Bhagavatam, in the 3rd canto, to be exact. Мы на самом деле слышим об Удаве в самом начале Шримад Бхагаватам, или быть точным, в 3-й песне. Actually, we hear of Uddhava in various places in the Bhagavatam, but 3rd canto, 10th canto, 11th canto, and 12 cantos, respectively. Мы слышим об Удаве в разных местах в Шримад Бхагаватам, в таких частях, как в 3-й, в 10-й, 11-й и 12-й песне соответственно. There's also ample information about him in Srila Sanatana Goswami's Brihat Bhagavatamritam. Также о нем есть обширная информация в Брихат Бхагаватамрите Санатана Госвами. As well as the Bhagavata Mahatmya, which is glorification of the Srimad Bhagavatam that we find in the Skanda Purana. А также и в Бхагават Махатме, который является прославлением Бхагаватам. But beginning in the 3rd canto, you could say we get a peek into Uddhava's childhood. И мы можем найти, и у нас есть, начиная с 3-й песни, у нас есть возможность заглянуть в детство Удавы. In chapter 2,
verse 2. Во второй главе текст второй. Ya prashtra hayano matra patar asya yachitaha tan naichad rachayan yasya saparyambala lilaya. Quote, he was one who, even in his childhood, at the age of 5 years, was so much absorbed in the service of Krishna that when he was called by his mother for morning breakfast, he did not wish to have it. Он, Удава, еще в детстве, в возрасте 5 лет, был так поглощен служению Господу Кришне, что когда мать звала его завтракать, он отказывался от еды. So Prabhupada writes in the purport that as a little boy of 5 years old, he was so absorbed specifically in playing with deity dolls, Prabhupada said, dolls of Radha and Krishna, that when his mother would call him for breakfast, he refused to come and eat. He was so absorbed in Krishna consciousness. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что, будучи маленьким мальчиком 5 лет, он так был поглощен, особенно игрой фигурками божеств, фигурками Радхи и Кришны, что когда его мама звала завтракать, он отказывался прийти и поесть. Вот таково было его сознание Кришны. Now in the purport, Prabhupada describes Uddhava as a Nityasiddha. Nityasiddha means an eternal associate of Krishna. В комментарии Шрила Прабхупада описывает его как Нитья-сидха, и это означает вечный спутник Кришны. Who, as he grew up, or when he grew up, he became a disciple of Brihaspati. Который, когда вырос, стал учеником Брихаспати. So one might ask the question, if he's an eternally liberated soul, what's the need for him to study under a spiritual master? И кто-то может спросить, что если он вечно освобожденная душа, какая ему была необходимость учиться у духовного учителя? The answer is that eternally liberated souls come to this world from the spiritual world to teach us the process of going back home, back to Godhead. They're acharyas, and Prabhupada's definition of acharya is one who teaches by example. И ответ таков, что вечно освобожденная душа приходит в этот мир из духовного только для того, чтобы научить нас процессу возвращения домой, обратно к Богу. И это часть процесса ученической преемственности, поэтому мы принимаем его как ачарью. So part of the process of Krishna consciousness is to accept a spiritual teacher. Поэтому часть процесса — это принять духовного учителя. It's basically just part of his lila. На самом деле это является частью лилы. Uddhava's fame, you could say, began as a resident of Dwarka. Итак, слава Удхавы начинается, будучи жителем Двараки. Dwarka, of course, is the city that Krishna personally established after he left Vrindavan as a young man. Удава прославился, будучи жителем Двараки, города, который Кришна лично основал после того, как он покинул Вриндаван юношей. We all know Krishna left Vrindavan on the invitation of King Kamsa for a quote-unquote a wrestling match in Mathura. Как мы все знаем, Кришна покинул Вриндаван по приглашению царя Камсы на борцовский поединок в Мадхуре. And during that visit, Krishna killed a number of asuras, demons, including King Kamsa himself, but he didn't go back to Vrindavan. Во время этого визита Кришна убил несколько асуров, демонов, включая самого царя Камсу, но Кришна не вернулся во Вриндаван. Now Krishna's not going back to Vrindavan. That's a class in itself. I mean, that's a lecture in itself. На эту тему, почему Кришна не вернулся во Вриндаван, можно дать целую лекцию. But Srila Prabhupada explains that one reason that Krishna didn't go back to Vrindavan is because he felt the need to protect the residents of Vrindavan from so many other demoniac kings and asuras other than Kamsa who were living all over Bharat, over India. И одна из причин заключалась в том, что он чувствовал необходимость защитить жителей Вриндавана от многих других демонических царей, которые нападали на Бхарату. That's one of the purposes that Krishna came from the spiritual world, as we know, to deliver the pious and to annihilate miscreants who were burdening the world, and to re-establish dharma, or religious principles.
Это одна из причин, по которой Кришна приходит в этот мир, это чтобы защитить благочестивых, наказать плохих личностей и восстановить принципы религии. Kamsa wasn't the only asura, there's Jarasandha, there's so many. Камса был не единственным асуром, были также Джарасандха и другие. So to protect the residents of a small village, Vrindavan, Krishna established the city of Dwarka, almost like a fort on the seashore on the western side of India. И поэтому, чтобы защитить Вриндаван, Кришна основал Двараку, можно сказать, что это был дворец, замок и форт для того, чтобы защитить Вриндаван. And he engaged Vishwakarma, the architect of the demigods, to construct Dwarka in all its glory. И он Very opulent place. занял Вишвакарму, зодчего, для того, чтобы он сделал это место очень богатым. And during Krishna's appearance here on the earth planet 5,000 years ago, he actually spent most of his time in Dwarka. И когда Кришна явился 5000 лет тому назад, большую часть времени он провел в Двараке. He actually spent 100 years there. На самом деле он провел там 100 лет. And that's longer than he spent in Vrindavan and Mathura combined. И это больше, чем он провел во Вриндаване и в Мадхуре вместе взятых. So as we know, in Krishna's absence, the Brajabasis, the residents in Vrindavan, they really missed him. И, как мы знаем, в отсутствии Кришны в Вриджабасе жители Вриндавана действительно скучали по нему. It even sounds a little cruel that Krishna left Vrindavan and spent 100 years in Dwarka. Это может звучать довольно жестоко, что Кришна покидает Вриндаван и проводит 100 лет в Двараке. But as we've mentioned a number of times in the last few months, that was all to increase the Brajabasis' love for him, because again there's that saying, separation makes the heart grow fonder. Но, как мы неоднократно упоминали за последние несколько месяцев, все это было только для того, чтобы усилить любовь Вриджабаси к нему. Как говорится, разлука делает сердце более любящим. It's no secret. И это не секрет. Krishna himself explains this transcendental science in Srimad Bhagavatam 10:32-20. Кришна сам объясняет эту трансцендентную науку в Шримад Бхагаватам 10.32.20. Very important verse. Это очень важный текст. Quote, "The reason I do not immediately reciprocate the affection of living beings, even when they worship me, O gopis, is that I want to intensify their loving devotion. They then become like a poor man who has gained some wealth and then lost it, and who thus becomes so anxious about it that he can think of nothing else." Однако, о гопи, я не сразу отвечаю взаимностью тем, кто поклоняется мне по иной причине. Я хочу усилить их любовь ко мне и преданность мне. Не чувствуя моей взаимности, они уподобляются бедняку, который внезапно обрел богатство, а затем потерял его. Такой человек не может думать ни о чем другом, кроме потерянного богатства. So Krishna leaves Vrindavan, goes to Mathura and Dwarka, really, so the Brajabasis will love him. Their love for him will increase day by day. And as we'll see later, Krishna's love for them also increases day by day, because love is reciprocal. Science of bhakti. Итак, Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру и Двараку, так что любовь Вриджабаси к нему будет возрастать день ото дня, и, как мы увидим позже, любовь к Кришне к ним тоже усиливалась день ото дня. Любовь взаимна. So while in Dwarka, Krishna ruled like a majestic king, surrounded by so many opulences and unlimited surrendered servants or devotees. Итак, находясь в Двараке, Кришна правил как величественный царь, окруженный всеми своими богатствами и безграничным количеством предавшихся преданных. These Nityasiddhas, eternally liberated souls, they worshipped, or they still worship, of course, Krishna in the mood of Aishvarya Bhav, or the mood of awe and reverence.
И все жители поклонялись и поклоняются ему сейчас в настроении Ашвари Бавы. Это благоговение и почтение. And that mood is certainly a very relishable mood. И это настроение, безусловно, очень приятное настроение. Gopakumar, in his progress in Krishna consciousness, as described in the Brihat Bhagavatamritam, he observes that mood of Dwarka while passing through Dwarka. И Гоп Кумар, описывая свое путешествие в Брихат Бхагаватамрите, проходя через Двараку, он описывает это настроение Двараки. He said, Он quote, говорит, "The happiness found in liberation is said to be supreme. Multiplied many millions of times, it might be said to equal the joy in Vaikuntha. And if any joy still greater can be conceived, it is that which is found in Ayodhya. But the joy born in Dwarka, how can anyone even begin to describe it?" говорится, что счастье, обретенное в освобождении, является высшим. Умноженное во много миллионов раз, оно может быть названо равным радости на Вайкунтхе. И если можно представить себе еще большую радость, то это та, что находится в Айодхе. Но радость, рожденная в Двараке, как может кто-то либо даже начать описывать ее? So that's all very nice. И это все очень хорошо. But for connoisseurs of spiritual knowledge, who are searching for the Param Gatim, the highest spiritual truth, there's a deeper understanding of rasa or love for Krishna. Но для настоящих ценителей духовного знания, которые ищут высшую духовную истину, есть более глубокое понимание расы или любви к Кришне. As Gopakumar later discovered. Точно так же, как Гоп Кумар впоследствии обнаружил. And that's found only in Brajbhumi. И это можно найти только во Враджабхуме. It's a more intimate love, and it's more satisfying to Krishna actually. Это более сокровенно, и на самом деле это больше удовлетворяет Кришну. Superior even to awe and reverence. Это выше, поклонение ему выше, чем благоговение и почтение. Krishna is quoted in Chaitanya Charitamrita Adi Lilith 3:16. Кришна сам утверждает в Чайтанья Чаритамрите Адилила 3.16. Aishvarya nashate sabhajagat mistrita Aishvarya stila prema nahi mora prita. Knowing my opulences, the whole world looks upon me with awe and veneration, but devotion made feeble by such reverence does not attract me. Зная о моих богатствах, весь мир взирает на меня с благоговением и почтением. Однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает меня. So while Krishna was in Dwarka for 100 years, his mind and heart kept going back to Vrindavan. Итак, находясь в Двараке на протяжении 100 лет, ум и сердце Кришны продолжали возвращаться во Вриндаван. He certainly loved the residents of Vrindavan. Он, конечно, любил всех жителей Вриндавана, but he could never forget the loving sentiments of the Brajabasis. но он никогда не мог забыть любовные чувства Враджабаси. It's described that while sleeping at night in bed with his queens, while he was sleeping, he would call out the name of Radharani, Lalita, Vishaka, Tungavidya. He called out the names of the gopis. Описывается, что пока он спал в кровати со своими царицами, он звал по имени Радхарани, Лалита, Вишака и другие гопи. And sometimes he would weep all day and all night, remembering the cowherd men and women of Braj. И иногда Кришна плакал весь день и всю ночь, вспоминая пастухов и пастушек Вриндавана. He was suffering so much. Он так сильно страдал. Of course, we should understand that such suffering is not like the suffering that we experience every day in this material world.
Конечно, мы понимаем, должны понимать, что такое страдание не похоже на страдания, которые мы испытываем в этом мире каждый день. Krishna himself describes such suffering in separation in the Brihad Bhagavatamritam when he says to Narada Muni. Кришна лично описывает такое, так сказать, страдание в разлуке в Брихад Бхагаватамрите, когда он говорит Нарада Муни. Quote, this anguish of separation is praised as greater than the happiness of enjoying with those one loves. Separation is so pleasing to the mind that it cannot be described. It always transforms at last into an abundance of pleasure. Only experts in tasting these moods can understand how this happens. So we have to wait and see, experience it, and we'll experience it as an inner joy. Итак, мы должны подождать, и тогда мы сможем испытать это чувство. И такова цитата. Это страдание в разлуке прославляется больше, чем счастье наслаждаться с теми, кого любишь. Разлука настолько приятна для ума, что ее невозможно описать. Она всегда превращается, в конце концов, в изобилие удовольствия. Только знатоки, вкусившие это настроение, могут понять, как это происходит. Now the acharyas say that part of Krishna's frustration, transcendental frustration, was that he couldn't explain to the residents of Dwarka that special love between him and the Brajabasis, because they're in a different mood. Ачарьи говорят, что часть разочарования Кришны заключалась в том, что он не мог объяснить жителям Двараки эту особую любовь между ним и Браджабаси. Being in Aishwarya Bhav, the mood of awe and veneration, showing so much respect to Krishna, how could they understand that he wrestles in the sand with his cowherd boyfriends, or how the young girls of Braja kiss him on the cheek? Находясь в Айшваре Бхаве, благоговении, почтении, и проявляя такое большое уважение к Кришне, как они могли понять, как он борется на песке со своими друзьями-пастушками, или как юные девушки в Раджа целуют его в щеку? The acharyas say that amongst the residents of Dwarka, there are only a very, very few who actually understood what is Braj Bhakti. Ачарьи говорят, что среди жителей Двараки было всего лишь несколько человек, которые действительно понимали, что из себя представляет Враджа Бхакти. And one was Mother Rohini, the mother of Balaram. She lived in Braj. Obviously, she gave birth to Lord Balaram. But after some time, she shifted to Dwarka. И одной из них была Рахини, мать Баларама. Она жила во Врадже, и она дала рождение Господу Балараме, но через некоторое время переехала в Двараку. Obviously, because Balaram was also in Dwarka. Krishna and Balaram were in Dwarka. So the mother of Balaram shifted to Dwarka. И очевидно, что Баларам и Кришна тоже были перенесены, соответственно, в Двараку. So she knew what is Braj Bhakti. И она знала, что из себя представляет Враджа Бхакти. But she kept it secret. Но она держала это в секрете. But one time, she let the secret out in Dwarka. Но однажды она раскрыла секрет в Двараке. About Krishna's Vrindavan pastimes. О вриндаванских лилах Кришны. Now it happened during a visit of Narada Muni to Dwarka. И это произошло во время визита Нарады Муни в Двараку. Narada Muni is that great saintly person who's traveling throughout the material creation and back to Vaikuntha and back to the material creation, always glorifying Krishna, particularly Radha and Krishna with his Veena. Нарада Муни — это тот трансцендентный преданный, который путешествует с высших и низших планет в Вайкунтхи и в другие миры, и он прославляет Радху и Кришны при помощи своей вины. So on occasion he came to Dwarka. И вот однажды произошло, что он прибыл в Двараку. In a private assembly of all the 16,108 queens of Dwarka, Krishna's wives, Narada began to glorify those queens, saying how they were great devotees and the best servants of Krishna anywhere.
И на секретном собрании всех 16 108 цариц Двараки Нарада начал прославлять цариц, говоря, что они были великими преданными и лучшими служанками Кришны, где бы то ни было. But the queens had heard rumors that Krishna wanted to return to Vrindavan because these Brajabasis, they were the best devotees, especially the Braja Gopis. Но до цариц дошли слухи о том, что Кришна хочет вернуться во Вриндаван, потому что в Раджавасе были лучшими преданными, особенно гопи, пастушки. And these queens, they knew that Rohini had come from Vrindavan. И Рахини, она знала, что Кришна хочет отправиться во Вриндаван. The queens knew that. Царицы знали об этом. So after Narada had finished his address glorifying the queens turned to Rohini and they asked her to tell them about Krishna's pastimes in Braj. И поэтому после того, как Нарада закончил свою речь, царицы повернулись к Рахини и попросили ее рассказать им о лилах Кришны во Вриндаване. So every devotee likes to talk about Krishna. So Rohini agreed, but she didn't want Krishna to hear about her description about the love of the Brajbasis because she felt if Krishna heard it, he'd simply start crying and crying and crying. И как любые преданные любят говорить и слушать о Кришне, Рахини согласилась, но она не хотела, чтобы Кришна услышал ее описание любви в Бриджабасе, потому что если бы Кришна услышал это, он просто стал бы плакать и плакать. Now Krishna wasn't present, but he was just outside that hall where this was all going on. Итак, Кришна не присутствовал, он был совсем рядом с гостиной. So Rohini asked Krishna's sister, Subhadra, to stand watch at the door to prevent Krishna and Balaram from entering into the assembly, should they want to come in. Рахини попросила сестру Кришны, Субхадру, стоять и смотреть у двери, чтобы помешать Кришне и Балараме войти в собрание, если они захотят войти. So Subhadra went, she stood at the door to make sure Krishna didn't come in. Итак, Субхадра стояла и смотрела у двери, чтобы удостовериться, что Кришна не зайдет. And then Rohini began to speak about Krishna's wonderful pastimes in Vrindavan. И затем Рахини начала рассказывать о чудесных лилах Кришны во Вриндаване. She told the queens, you think that Krishna is the supreme personality of Godhead himself, and you can see his four hands. Она сказала царицам, вы думаете, что Кришна — это сама Верховная Личность Бога, и вы можете видеть Его 4 руки. But the inhabitants of Vrindavan, they see Krishna as an innocent boy who is dancing and playing his flute. His turban is decorated with peacock feathers. He loves and is loved by all the cowherd boys and the cowherd girls of Vrindavan. Но жители Вриндавана видят Кришну как невинного мальчика, который танцует и играет на своей флейте. Его тюрбан украшен павлиньими перьями. Он любит и любим всеми мальчиками-пастушками и девушками-пастушками. Now, as she went on describing the beauty of Krishna and Balaram's pastimes in Braj, Krishna, who was just outside the hall, he sensed that he was being talked about. И пока она продолжала описывать красоту Кришны и Баларамы во Врадже, Кришна, который находился совсем рядом с гостиницей, почувствовал, что о нем говорят. So he called for Balaram. И он зовет Балараму. And together they came to the hall and they hid behind Subhadra, who was listening to Rohini speak. И вместе они идут и прячутся позади Субхадры, которая слушала, что говорит Рахиня. Now as the three of them, Krishna, Balaram and Subhadra, were listening to this Braj Leela, they became overwhelmed with intense feelings of separation from Vrindavan. И пока трое из них, Рахини, Баларам и Кришна, слушали, что говорит Рахини в Раджалила, то они переполнились сильным чувством разлуки с Вриндаваном. And they became they were so absorbed in hearing these Vrindavan pastimes that their hearts began to melt.
И они были настолько поглощены слушанием вриндаванских игр, что их сердца начали таять. And their internal feelings started manifesting externally. И их внутренние чувства начали проявляться внешне. First of all three of them, their eyes became very wide. Прежде всего, их глаза стали очень большими. Then their heads compressed into their bodies. Затем их головы вдавились в их тела. And their limbs retracted. И затем их конечности втянулись. And they appeared exactly like Lord Jagannath, Lady Subhadra, and Balaram as we see them in Jagannath Puri. И они выглядели точно так же, как Господь Джаганнатха, Субхадра, Баларам, как мы видим их в Джаганнат-пури. And after some time they gradually returned to their normal consciousness and forms. Через некоторое время они постепенно вернулись к своим нормальному сознанию и формам. Now Narada Muni, he was still in the hall, and he actually witnessed all this. И Нарада Муни, который все еще находился в гостиной, на самом деле был свидетелем всего этого. So he addressed Krishna, Balarama, Subhadra, who are just a little outside the hall, watching all this. He addressed them. И он сказал Кришне, Балараме и Субхадре. Very beautiful address. Очень красиво он обратился к ним. He said, "My lordships, my desire is that you will remain in those forms somewhere in this world, so that the whole world can see you. In that form, you will be Patita Pavana, the savior of the fallen, and the entire world will be liberated by your darshan. This is what I want. This is what I desire." Моей светлости, мое желание состоит в том, чтобы вы оставались в этих формах где-нибудь в этом мире, чтобы весь мир увидел вас. В этой форме вы будете Патита Павана, спасителем падших, и весь мир будет освобожден вашим даршаном. Это то, чего я хочу. So Krishna replied, Поэтому Кришна ответил: "Yes, it will be. I will manifest these three deities and the Sudarshan Chakra, Krishna's disc, in the city of Jagannath Puri, on the bank of the ocean." Да, так и будет. Я проявлю эти три божества и Сударшана Чакру, диск Кришны, в городе Джаганнат-пури на берегу океана. So now we know the history of Jagannath, Subhadra, and Balaram in Jagannath Puri. Итак, сейчас мы знаем историю появления Кришны, Баларама и Субхадры в Джаганнат-пури. But then to assure his devotees everywhere that he resides everywhere for them, Krishna said to Narada Muni, Но затем, чтобы заверить своих преданных, что он пребывает для них повсюду, Кришна сказал Нарада Муни: "Naham vashami vaikunte yoginam hridaye nacha mad bhakta yata gayanti tatta tishtami Narada." O Narada, I do not live in my spiritual abode, nor do I live in the hearts of great meditating yogis, but I live at that place where my devotees speak about my transcendental pastimes. So maybe Krishna's with all of us today, because he said, I live at that place where my devotees speak about my transcendental leelas. «О Нарада, я не живу в своей духовной обители и не живу в сердцах великих медитирующих йогов, но я живу в том месте, где мои преданные рассказывают о моих трансцендентных лилах». Now, I found another verse, beautiful verse in Padma Purana, where we get a hint where Krishna also resides. Итак, я нашел стих, который содержится в Падма-пуране, который также указывает, где пребывает Кришна. We're all searching for Krishna. That's the mood of Krishna consciousness. We're all searching for Krishna. Все мы ищем Кришну. Это настроение сознания Кришны, когда мы находимся в постоянном поиске So Кришны. here's a hint where you can find him. И вот где мы можем найти. Tulasi kananam yatra, yatra padma vananicha, purana patanam yatra, tatra sanahito hari. Quote, wherever there is an abundance of tulsi plants growing, and where there is an abundance of lotuses growing,
And wherever Srimad Bhagavatam is being narrated, Lord Krishna himself is personally present. Wow. Везде, где в изобилии растет туласи, везде, где в изобилии растут лотосы, и везде, где рассказывается Шримад Бхагаватам, Господь Кришна лично присутствует. Wherever there's an abundance of tulsi plants growing, wherever there's an abundance of lotuses growing, and wherever the Bhagavatam is being narrated, Krishna is present. Везде, где в изобилии растут туласи, и также везде, где в изобилии растут лотосы, и где рассказывается Шримад Бхагаватам, вот именно там Господь Кришна лично присутствует. So, Итак, the Shastras say that soon after this pastime, Krishna approached Rohini and admitted that he was missing the Brajabasis so much, he was actually thinking of going back to Vrindavan. Шастры говорят, что вскоре после этой лилы Кришна подошел к Рахине и сказал, что ему так не хватает Вриджабаси, что он на самом деле думал вернуться во Вриндаван. So Rohini, she suggested they call Lord Balaram and the three of them have a meeting because this is something very significant. You're going to go back to Braj? Okay, let's have an Ishtagoshti. You, me, and Lord Balaram. Поэтому Рахиня предложила позвать Господа Балараму, и они встретились втроем, и на этой встрече Кришна спросил, то есть они решили устроить иштагошки и втроем обсудить, что делать. So at that meeting, Krishna asked Rohini if she thought all three of them should go to Vrindavan, Krishna, Balaram, and Rohini. На этой встрече Кришна спросил Рахини, думает ли она, что им всем троим следует отправиться во Вриндаван, Кришна, Баларама и Рахини. Then he said, Mother, what do you think? Should we go to Braja secretly without telling Vasudev and Devaki? И он спросил, мама, ты как ты думаешь, должны ли мы пойти во Врадж тайно, не сказав об этом Васудеву и Деваки? Vasudeva and Devaki, Krishna's original parents in the prison of Kamsa, they were living in Dwarka. Васудева и Деваки — это изначальные родители Кришны, которые жили в Двараке и которые дали рождение Кришне в тюрьме. So Rohini replied, no, because they may object and forbid you to go. Vasudeva and Devaki suffered so much on your behalf, so you should be very careful not to disobey them or to cause them any pain. Рахини ответила, нет, потому что они могут возразить и запретить тебе поехать. Васудева и Деваки так много страдали из-за тебя, поэтому тебе следует быть очень осторожным, чтобы не ослушаться их и не причинить им боль. And the Acharyas described that as the three of them were sitting there, the vision of Mother Yashoda's sad face in Vrindavan from feeling so much separation from Krishna appeared in their minds, and they all started crying. И Ачарья описывает, что когда все трое сидели там, видение печального лица мамы Яшоды во Вриндаване от такого сильного ощущения разлуки с Кришной проявилось в их умах, и все они заплакали. So they gradually pulled themselves together, and then they decided, well, if Krishna can't go, and Balaram can't go, Rohini can't, somebody has to go to appease the Brajabasis. И постепенно, взяв себя в руки, они решили, что если Баларам, если Кришна, Рахи не могут пойти, то кто-то все-таки должен пойти. Krishna actually said, but who? Who should go to Vrindavan and appease all the devotees? И Кришна сказал, но кто? Но кто же, кому следует отправиться во Вриндаван и успокоить всех преданных? So they all started thinking, and the one thing they agreed on is that somebody very, very, very special has to go as Krishna's emissary. И когда они все задумались, они согласились, что это должен быть кто-то очень, очень особенный. So they're sitting there, and the Krishna goes, Uddhava! He exclaimed to Balaram, Uddhava can go. Затем Кришна подумал и сказал,
Удава должен пойти. He said, as a child, Uddhava worshipped me and developed love for my childhood pastimes. As a youth, he studied under Brihaspati and he achieved prem, but he hid that fact from others. В детстве Удхава поклонялся мне и развил любовь к моим детским играм. В юности он учился у Брихаспати и достиг премы, но скрыл этот факт от других. He studied Srimad Bhagavatam and perceived the truth of love for me. I feel he's the only suitable messenger. Он изучил Шримад Бхагаватам и познал истинной любви ко мне. Я чувствую, что он единственный подходящий посланник. So from Krishna's words we can see how dear Uddhava was to him. Из слов Кришны мы можем видеть, насколько ему был дорог Удава. Actually, Uddhava acted as a personal servant to Krishna in Dwarka. На самом деле Удхава действовал как личный слуга Кришны в Двараке. And sometimes as a counselor to the Lord, he would give the Lord advice how to solve the managerial problems of a big city metropolis like Dwarka. Иногда как советник Господа, давая ему советы, как решать управленческие проблемы в великом городе Двараке. And in a more personal sense, Uddhava was actually a cousin of Lord Krishna. И в более личном смысле Удава был двоюродным братом Господа Кришны. And it's described that he was so much absorbed in love for Krishna that his personality, his characteristics and activities resembled Krishna almost in every respect. И описывается, что он так был поглощен любовью к Кришне, что его личность, характеристики и деятельность во многом напоминали Кришну. He even looked like Krishna. Он даже выглядел как Кришна. His bodily characteristics, his color, everything about him was very much like Krishna. Его цвет, его форма, они все были похожи на Кришну. But it was his bhav, his love for Krishna, у него была бхава, у него была любовь к Кришне, that convinced Krishna he can go and represent me. которая убедила Кришну, что именно он может отправиться и представлять Кришну. I often think of Prabhupada like that. Я очень часто думаю о Шриле Прабхупаде таким же образом. That Krishna came to this world 5,000 years ago. He came again 500 years ago as Lord Chaitanya. Кришна прибыл на эту землю 5000 лет тому назад, также Господь прибыл 500 лет тому назад, как Господь Чайтанья. But it wasn't meant to just be one or two stops. It's a movement. A movement means moving. It goes forward. So Krishna wants his movement to go forward throughout this Kali Yuga and beyond. So he sent his dearest Srila Prabhupada to ensure that this movement would go even beyond the shores of India to the entire world. Prabhupada is Krishna's chosen son. And we're all connected to Prabhupada through service to his lotus feet. What is our good fortune? It's unimaginable. И движение означает, когда мы движемся, не стоим на одной точке. И поэтому Господь послал Шрилы Прабхупады, который смог это движение сознания Кришны распространить за пределы Индии. И поэтому мы очень благодарны и признательны Шриле Прабхупаде. Мы должны осознавать всю свою удачу, встретившись с ним. So when Krishna made his proposal that Uddhava go to Vrindavan to appease the residents, everyone agreed. There was no question. Итак, когда Кришна сделал свое предложение, чтобы Удава отправился во Вриндаван, чтобы успокоить жителей, все согласились. So Krishna immediately sent for Uddhava, and as soon as he arrived, Krishna sat him down, took his hand, and with great emotion he said to Uddhava. Итак, Кришна немедленно послал за Удава, и как только он прибыл, Кришна усадил его, взял его за руку и с большим волнением сказал: My dear Uddhava, neither Brahma, Shiva, Lord Shankarshan, Lakshmi Devi, or even my own self are as dear to me as you are. Мой дорогой Удава, ни Брахма, ни Шива, ни Господь Санкаршана, ни Лакшми Деви, ни даже я сам не так дороги мне, как ты. Listen, Uddhava, for my parents and for other Brajabasis, I'm the only object of affection and the only shelter. How do they continue to live in my absence?
The answer must lie in the hope of my promise I will return to Vrindavan. Послушай, Удава, для моих родителей и для других в Раджавасе я единственный объект привязанности и единственное прибежище. Как они продолжают жить в мое отсутствие? Ответ должен лежать в надежде на мое обещание вернуться. I've already sent many messengers, but they were not spiritually qualified. They satisfied neither the Brajabasis nor me. But I have faith in you. Please, therefore, go to Braj as my envoy, my representative. Я уже отправил много посланников, но они не были духовно квалифицированы. Они не удовлетворили ни Бриджабаси, ни меня. Но я верю в тебя. Поэтому, пожалуйста, отправляйся во Врадж как мой посланник. So Uddhava said, Так Удава ответил. My dear Lord, I am but an instrument. You are the musician. Play me according to your desire. Whatever songs you want those great souls to hear will certainly emerge from my mouth. This is a servant. Я всего лишь инструмент. This is bhakti. Ты музыкант. Сыграй мной по твоему желанию. Какие бы песни ты ни хотел, чтобы эти великие души услышали, они обязательно выйдут из моих уст. Вот это настоящий слуга. Вот это и есть бхакти. So then Krishna dressed Uddhava in his own clothes and escorted him to the waiting chariot to bid him farewell. И затем Кришна одел Удаву в свою собственную одежду и сопроводил его к поджидающей колеснице и попрощался с ним. Now, of course, there's much more detail. Shastra describes that Krishna actually sent Uddhava to Vrindavan with messages for the residents there, actually on several occasions. И на самом деле в шастрах описывается, что Кришна отправил Удхаву во Вриндаван с посланиями к местным жителям несколько раз. He didn't just send Uddhava one time, he sent him several times with message for different groups, a message for the cowherd boys, a message for his parents, a message for the gopis, like that. Он не отправлял всего один раз, он несколько раз отправлял с посланиями к разным группам, например, к пастушкам, к гопи, к родителям. So Uddhava was always with Krishna. И поэтому Удава всегда находился с Кришной. So Krishna sent him from Dwarka, and he also sent Uddhava from Mathura to Vrindavan with these messages for the Brajabasis. Так, Кришна отправлял Удаву из Двараки и также из Мадхуры с разными посланиями. Now Srila Rupa Goswami recounts one such trip from Mathura. Так, Шрила Рупа Госвами описывает об одном таком путешествии из Мадхуры. In his famous Uddhava Sandesh. В его знаменитом произведении Удава Сандеш. It's one of my favorite books, Uddhava Sandesh. There's so much devotion in that book. Это одна из моих самых любимых книг Удава Сандеш, поскольку она наполнена большой преданностью. So Uddhava Sandesh, we hear Krishna giving directions to Uddhava how to get to Vrindavan, and he sends him off to Vrindavan with the messages with the following words. И в ней Кришна дает указание Удаве, как ему следует добраться до Вриндавана, и он отправляет его со следующими словами. O friend, since the day I left Vrindavan's forests, taken off to the city of Mathura by the son of Gandhi or Akura, on arrogant King Kamsa's authority, the cowherd girls have been caught within the burning circles of fires of separation and are able to preserve their lives only by great difficulty. Akura took Krishna from Vrindavan. О друг, с того дня, как я покинул лес Вриндавана, увезенный в город Мадхуру, сыном Ганди по приказу высокомерного царя, разлуки и могут сохранять их жизни с большой сложностью. In other words, since he left, he noticed that the cowherd girls have been caught within the burning circles of fires of separation, unable to preserve their lives, only with great difficulty.
Он знал, что пастушки, их сердца горели от разлуки, и они с трудом могли сохранять свои жизни. Oh, brother, I will now describe your route as you go towards Nandishvara, the path which will be your companion. I take pleasure in your falling into the ocean of joy, known as Gokula. For the saintly always take as their own the satisfactions of those dear to them. Брат, теперь я опишу твой путь по направлению к Нандишваре, путь, который будет твоим спутником. Я получаю удовольствие от того, что ты окунешься в океан радости, известный как Гокула, поскольку святые всегда принимают как свои собственные удовольствия тех, кто им дорог. There is amongst them, meaning the Brajabasis, one who is the abode of my affection, dearer to me than my life, unequaled in all of creation, in possession of the most potent sweetness. She is able to carry the burden of her life, so miserable since being distanced from me, only by the grace of her friends, who console her with lyrics and logic. Of course, that's Srimati Radharani. Среди них есть там, кто является обителью моей привязанности, более дорогой для меня, чем моя жизнь, несравненная во всем творении, обладающая могущественной сладостью. Она способна нести бремя своей жизни, столь несчастной с тех пор, как была разлучена со мной. Только по милости своих подруг, которые утешают ее лирикой и логикой. Конечно же, здесь идет речь о Шримати Радхарани. O Uddhava, there are surely many cities throughout the world, each of them blessed by my presence in the form of a presiding deity, which can satay or satisfy the minds of devotees like yourself. But, my dear friend, I swear to you again and again, and with all sincerity, that none brings as much joy to my heart as this humble, cowherd village of Vrindavan. I love that shloka. О Удава! Несомненно, в мире есть много городов, каждый из которых благословен моим присутствием в форме Верховного Божества, которое может насытить умы таких преданных, как ты. Но, мой дорогой друг, я клянусь тебе снова и снова и со всей искренностью, что никто не приносит столь радости моему сердцу, как эта скромная деревня пастушков Вриндавана. Мне очень нравится этот текст. Now, upon arriving in Vrindavan from Mathura that time, Uddhava immediately went to see Nanda Maharaj and Yashoda. Итак, прибыв во Вриндаван из Мадхуры, Удава немедленно отправился к Нанде Махараджу и Яшоде with Krishna's message to them. С посланием Кришны для них. Krishna had been gone a long time. Кришна отсутствовал долгое время. And every day they were looking out the door, looking out the window. Is he going to come today? И каждый день они смотрели в двери, в окна. Сегодня, может быть, он приедет. So today, or that day, he came in the form of Uddhava, his messenger, with a message for Nanda and Yashoda. И в этот день Кришна прибыл в форме Удавы с посланием. Now, when Uddhava arrived at the home of Nanda and Yashoda, he submissively bowed down before Krishna's father, Nanda Maharaj. Когда Удава прибыл в дом, то он смиренно поклонился отцу Кришны, Нанда Махараджу. And Nanda Maharaj embraced that youth who so much resembled his son Krishna in many respects. Нанда Махарадж обнял этого юношу с большим удовольствием, как своего сына Кришну. And at that point, Nanda Maharaj escorted Uddhava into the inner chambers and introduced him to Mother Yashoda. И в этот момент Нанда Махарадж проводил Удаву в свои внутренние покои и представил его маме Яшоде. That is so nicely described. И это так красиво описано. After offering Uddhava a fitting reception, Nanda Maharaj revealed the contents of a Brajabasi's heart. Предложив Удаве достойный прием, Махарадж Нанда открыл содержимое сердца Вриджабаси. He revealed the contents of a Brajabasi's heart.
он открыл, что находится внутри сердца Бриджабаси. For he said to Uddhava, И он сказал Удаве: that boy who was the color of a rain cloud, who first entered my heart and lived there for so long, only to take birth from the womb of his mother. Tell me, does he now remember his father? This is the heart of a Brajbasi. Does he remember me? Тот мальчик цвета грозовой тучи, который первым вошел в мое сердце и жил там так долго, только чтобы родиться из чрева матери, скажи мне, помнит ли он теперь своего отца? Вот это сердце Бриджабаси. Then he addresses Uddhava as a hero. Затем он обращается к Удаве как к герою. He said, "Oh hero, tell me, does he who is no longer with us remember his mother who fed him her breast milk, who was always anxious for his safety, and who has not opened her eyes since he left us?" О герой, скажи мне, помнит ли он, кого больше нет с нами, свою мать, которая кормила его грудным молоком, которая всегда беспокоилась о его безопасности и которая не открывала глаз с тех пор, как он покинул нас? Does he remember his friends who would never separate from him, and from whose sides he would not stray for even a moment, as they herded cows throughout the forest and enjoyed picnics together? Помнит ли он своих друзей, которые никогда не разлучались с ним и с которыми он не терялся в пути ни на мгновение, когда они пасли коров по лесам и вместе устраивали пикники? Or the cows he fed, caressed and milked with his own hands, the cows he considered dearer than his very self, the cows that now stand like statues, staring down the road. Does he remember them? И коров, которых он кормил, гладил и доил своими собственными руками, коров, которых он считал дороже самого себя, коров, которые теперь стоят как статуи, глядя на дорогу, помнит ли он их? And Uddhava was overwhelmed by the words of Maharaj Nanda. Удава был поражен словами Нанды Махараджа, Because he'd never seen such intimate love for Krishna in Dwarka. поскольку он никогда не видел такой сокровенной любви к Кришне в Двараке. So he decided to pacify Nanda and Yashoda by reading Krishna's letter to them. И он попытался успокоить Нанду и Яшоду, читая им письмо Кришны. So he took out the letter Так он достал письмо, and he began to read. и он начал читать. Krishna had written, Кришна писал: "Don't worry, my dear parents. I'm the supreme truth. I'm the supreme pure. I'm the eternal person. Everyone is dependent on me. So you should not feel disconnected from me." Кришна написал: «Не волнуйтесь, дорогие родители, я высшая истина, я в высшей степени чистый, я вечен, все зависит от меня. Итак, вы не должны чувствовать себя разлученными со мной». Now when Nanda Maharaj and Mother Yashoda heard that message, they couldn't believe their ears. И теперь, когда Нанда Махарадж и мама Яшода услышали это послание, они не могли поверить своим ушам. And they objected. И они возразили. Mother Yashoda said, Мама Яшода сказала: "Krishna's not the supreme pure. Here in Vrindavan he would roll in the dust, and every half hour I would have to bathe him. He'd get all dirty, I had to bathe him. He's not the supreme pure." Кришна не является в высшей степени чистым. Здесь, во Вриндаване, он катался по пыли каждые полчаса, и мне приходилось его купать, поэтому не является чистым. Then Nanda Maharaj, he exclaimed, "He's not the supreme truth. He would steal butter, and we would catch him, and I'd have to chastise him while he denied it. He would lie. How can a liar be the supreme truth?" Тогда Махарадж Нанда воскликнул: «Он не высшая истина. Он украл масло, и мы поймали его, и вынуждены были наказать его, а он все отрицал. Он обманывал. Как обманщик может быть высшей истиной?» Then Mother Yashoda said, Затем мама Яшода сказала: "He's not the eternal person. He took birth from me. He's my little boy. We saw him grow up with our own very eyes."
Он не вечный, он получил рождение от меня, он мой маленький мальчик. Мы видели, как он рос своими глазами. So by now Uddhava was even more astonished. И к этому времени Удава был еще больше поражен. For he realized that by the potency of Yogamaya, the spiritual energy of Krishna, Nanda Maharaj and Mother Yashoda didn't realize that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. They only saw him as the most lovable boy. Потому что он понял, что благодаря силе йога Майи Нанда Махарадж и Мама Яшода не осознавали, что их Кришна — Верховная Личность Бога. Они видели в нем только самого милого мальчика. And Uddhava, meditating on this spontaneous love of these two Brajavasis, Uddhava, a resident of stately Dwarka, he said, И Удава, размышляя о спонтанной любви этих двух Бриджаваси, Удава, как жителя Великой Двараки, сказал: stately Dwarka means there's a big administration, Krishna's the king, he's got ministers. Великая Дварака, там у Кришны находятся разные администраторы, большое такое государство. So Uddhava, he said, И Удава сказал: these Brajavasis have such an intimate love for Krishna, they're thinking that the king has become their son. У этих Бриджаваси такая сокровенная любовь к Кришне, так глубоко любят Кришну, что они думают, что царь стал их сыном. So as time went on, and Uddhava witnessed more and more of Nanda and Yashoda's Vatsalya rasa, he just ran out of words with which to pacify them, realizing he was, how would you say, out of his depth when it comes to responding to the divine madness of Nanda Baba and Mother Yashoda. И по мере того, как шло время, Удава все больше свидетельствовал их ватсалию расу Нанды Махараджи и Яшода, и у него постепенно заканчивались слова, чтобы их успокоить, понимая, что они как бы не в себе, когда дело доходило до ответа на божественное безумие Нанды Бабы и Яшоды. So finally he left for his next meeting, which was with the Braja Gopis. И, наконец, Удава отправился на следующую встречу с Враджагопи. He said, "This is just too much. I'll go to the next meeting." Он подумал, ну все, с меня хватит, я пошел на следующую встречу. However, Uddhava was unaware that his first meeting was merely preparing him for his next meeting with the Braja Gopis. Однако Удава не знал, что эта первая встреча просто готовила его к его следующей встрече с Раджагопи. So the next morning, Uddhava bathed at a lake called Krishna Kund. Итак, на следующее утро Удава омылся в озере, которое называется Кришна-кунда. He dressed in fresh cloth, Оделся в свежую одежду, performed his morning rites, совершил свои утренние обряды, and then he started off to a grove of trees that's near Nandagram. а затем отправился к роще деревьев недалеко от Нандаграма. It was and it is Vishaka Devi's grove of trees, where she often makes arrangements for Radha and Krishna to meet. Это была роща деревьев Вишаки Деви, где она часто устраивала встречи Радхи и Кришны. It's now called Uddhava-giri or Uddhava-kyari. Теперь она называется Удава-гири или Удьява-гьяри. Now it was an arranged meeting, И там была устроена встреча, and the gopis were all anxiously awaiting him, having been informed in advance that a messenger was coming with words from their beloved Krishna. и все гопи с нетерпением ждали его, будучи проинформированы заранее, что идет посланник со словами от их возлюбленного Кришны. Now, when Uddhava arrived there, he was startled by the way the Braja Gopis looked. И теперь, когда Удава прибыл, он был поражен тем, как выглядели Враджагопи. Their hair was loose, their clothes were soiled, their lips were cracked,
and their faces were all dried up. Волосы у них были распущены, а одежда запачкана. У них были потрескавшиеся губы и иссохшие лица. Their bodily luster had faded. Их телесный блеск исчез. Their eyes looked startled, Их глаза выглядели испуганными, like those of a frightened deer. как у испуганных оленей. So he thought, at first he said, who are these young girls? И вначале он подумал, кто эти юные девушки? They certainly can't be the extraordinary girls whom Krishna had described to him in Mathura and Dwarka as Srimati Radharani's beautiful friends. Они определенно не могут быть теми необычными девушками, которые Кришна описал ему как прекрасных подруг Шримати Радхарани. But he thought, well, they couldn't be anyone else. Но также он подумал, что они не могут быть кем-то иными. And now our beloved Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes something really amazing, as if what we're speaking about is not amazing enough. А теперь наш возлюбленный Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур описывает нечто очень удивительное. И то, что мы описываем, разве это не так, не удивительно? He writes that upon seeing Uddhava in Krishna's clothes, the Braja Gopis became so radiant with love that their unkempt appearance gave way to their original beauty, like an actor's mask suddenly removed. И он пишет, что, увидев Уддаву в одежде Кришны, Враджа Гопи стали такими сияющими от любви, что их неопрятный вид уступил место их первоначальной красоте, как внезапно снятая маска актера. It wasn't by seeing Krishna, but by seeing Krishna's representative, their full spiritual glory was revived. Они не увидели Кришну, они увидели представителя Кришны, и вся их сущность явилась. And when I read that, again I thought of Prabhupada. И опять же, когда я прочитал это, я снова подумал о Шриле Прабхупаде. We haven't seen Krishna, but we did see, or we're hearing about, Srila Prabhupada, and by Prabhupada's grace, also our true spiritual glory is being revived. Мы не видели Кришну, но видели Шрилу Прабхупаду, и по его милости наша духовная природа может быть возрождена. And I thought of Prabhupada's statement. He said, I do not know who is Krishna, I only know my Guru Maharaj. Я вспомнил высказывание Шрилы Прабхупады, когда он говорил: «Я не знаю, кто такой Кришна, я знаю только моего Гуру Махараджа». So please, Srila Prabhupada, wherever you go, please take us with you. И поэтому, Шрила Прабхупада, пожалуйста, куда бы вы ни отправились, возьмите нас с собой. So while Uddhava was deep in such thoughts, like, these girls are really amazing, he was in this meditation. The gopis were examining him. Итак, пока Уддава был глубоко погружен в такие мысли, в такую медитацию, гопи рассматривали его. He's looking at them, and they're looking at him. Они смотрели на него, и он смотрел на них. This is love on another platform, love between devotees. И это другой уровень любви между преданными. There's love for the devotees, love for the Guru, and love for Krishna. Hari Guru Vaishnav, Bhagavata Gita, says Narottam Das Thakur. Итак, существует любовь между преданными, существует любовь между гуру и любовь между Кришной. So as the gopis were, Vishwanath writes that as the gopis stared at Uddhava's long limbs, lotus eyes, moon-like face, and fresh youth, that combined to create a beauty they'd only seen in Krishna. Thus they became stunned. Krishna's representative reminded them of Krishna. This is the science of Krishna consciousness. И Вишванат пишет, что когда они смотрели на него, его длинные конечности, лотосные глаза, луноподобное лицо и свежую молодость, которые объединились, чтобы создать красоту, которые в сочетании давали новую красоту, которую они видели только у Кришны,
Таким образом, они были ошеломлены, и так они собрались вокруг него. So they all gathered around Uddhava, Krishna's representative, like bees around a honey flower. Итак, они собрались вокруг него, словно пчелы вокруг медового цветка. They very respectfully offered this emissary a seat at the base of a kadamba tree. С большим почтением они усадили его у подножия дерева кадамба. And after the gopis had taken their places around him, Uddhava, he very humbly joined his palms, as Krishna had actually told him to do. И после того, как гопи заняли свои места, Уddhава смиренно сложил ладони, как сказал ему Кришна. Krishna had said something very interesting to Uddhava, preparing him to go to Vrindavan. Кришна сказал ему нечто очень интересное, подготавливая его к визиту во Вриндаван. He said, Uddhava, since I am an offender at the gopis' feet, as my messenger, you will also share my offense. So, show them humility. Кришна сказал ему: поскольку я оскорбитель стоп гопи, как мой посланник, ты также принимаешь участие в моем оскорблении, поэтому покажи им смирение. So when Uddhava sat down, he folded his palms in respect before the... Поэтому, когда Уddhава сел, он смиренно сложил ладони перед ними. Then he identified himself. Затем он сказал о себе. He said, O goddesses, know me to be Uddhava, a graceful King Kamadev's messenger and his minister for loving affairs. О богине, знайте, что я Уddhava, посланник грациозного царя Камадевы и его министр любовных дел. That king, Это царь, Krishna, Кришна, yearns to enjoy pastimes in the forest by the Yamuna shore. жаждет развлечений в лесах на берегу Ямуны. Then he said, O righteous ladies, his chest heaving with pain, his lips trembling, his heart grieving, as he remembers your unique qualities, your eternal lover offers you the following message. О добродетельные девушки! Его грудь вздымается от боли, его губы дрожат, его сердце скорбит, когда он вспоминает ваши уникальные качества. Ваш вечный возлюбленный предлагает вам следующее послание. So the acharyas say the gopis were really encouraged by these words. И ачарьи говорят, что эти слова действительно воодушевили гопи. So Krishna took out the letter to the Braja gopis. Кришна достал письмо, которое было написано, He started reading Krishna's message to them. которое было адресовано гопи, и он стал читать это послание. But as soon as he did, Radharani immediately fainted. Но как только он начал делать, Шримати Радхарани сразу же потеряла сознание. And seeing this profound expression of devotion, Uddhava stopped reading. Видя это глубокое выражение преданности, Уddhava перестал читать. And he unfolded a silken cloth that contained a garland worn by Krishna. И Уddhava развернул шелковую ткань с гирляндой, которую носил Кришна. The Lord had sent this garland just for this occasion, having foreseen that probably Radha would faint upon hearing his words. Господь послал гирлянду только для этого случая, предвидя, что Шримати Радхарани упадет в обморок. Now this garland contained the scent of Krishna's body. Эта гирлянда содержала запах тела Кришны. And as such it gradually revived Sri Radha. Just that scent of Krishna's transcendental form entering her nostrils, it brought her back to consciousness. И постепенно эта гирлянда привела в чувство Шри Раду. Such a beautiful detail. Такие замечательные, красивые детали. So at that point, Uddhava continued reading. И в этот момент Уddhava продолжил чтение. And the letter said, В письме говорилось: My dear girls, you may think that I have left you, but in fact, I haven't really left you. Just consider that I am the super soul in everyone's heart. I'm in your heart, and I'm in every atom. So how have I left you?
there's no reason to lament. There's no reason to cry because we are connected as ever before. Deep philosophy. Мои дорогие девушки, вы можете подумать, что я оставил вас, но на самом деле я не оставлял вас. Просто считайте, что я в сердце каждого, я в вашем сердце и в каждом атоме, а также я вас оставил. Так как же я вас оставил? Нет причин жаловаться, нет причины плакать, потому что мы связаны, как никогда раньше. Глубокая философия. Now the mood changed, the atmosphere changed. Теперь атмосфера и настроение изменились. The gopis were shocked by these words. Гопи были шокированы They этими just like словами. looked at each other. Они просто посмотрели друг на друга And they said, и сказали: wait a minute, Krishna's treating us like jnanis, scholars, but we're just simple girls, village girls. We're not interested in all this complicated philosophy. We just miss Krishna and we want to be back with him again. Погодите минуточку. Кришна обращается с нами как с гьяни, но мы просто деревенские девушки. Нас не интересует эта сложная философия. Мы просто скучаем по Кришне и хотим снова быть с ним. They're looking at each other. Does he really love us? Они смотрели друг на друга и думали: он действительно любит нас? Does he really love us? Он по-настоящему любит нас? And then they turned to Uddhava with tears in their eyes, and they said, Затем они повернулись к Удаве со слезами на глазах и сказали: it's very beautiful. очень красиво. Can we, who from birth have been drinking the nectar of Krishna's beauty, now drink the bitter sap of Brahma-jnana, or philosophy? That sort of spiritual knowledge may cure the disease of material existence for great saints and yogis, but can it cure the disease of Krishna prema in us gopis? If indeed it has potency, then, dear Uddhava, please take this elixir back to Krishna and have him drink it, so that the fever of his love for us will soon abate. As for us, may the fever of our love for him continue without relief for 100 births. Можем ли мы, те, кто с рождения пьют нектар красоты Кришны, теперь пить горький сок Брахма-гьяны? Такого рода духовное знание может вылечить великих святых и йогинов от болезни материального существования, но может ли оно вылечить болезнь Кришна-према гопи? Если он действительно обладает такой силой, тогда, дорогой Удава, пожалуйста, отнести этот эликсир к Кришне и дай ему выпить его, чтобы горячка его любви к нам вскоре утихла. Что касается нас, пусть лихорадка нашей любви к нему продолжится без облегчения в течение 100 рождений. So hearing the gopis speak like this, Uddhava thought to himself, И слыша такие слова гопи, Удава подумал про себя. I thought I appreciated Krishna. I thought I'd love Krishna. But these girls love him unconditionally, unlike any other devotees I've met before. Я думал, что ценю Кришну. Я думал, что люблю Кришну. Но эти девушки любят его безусловно, безоговорочно, в отличие от любых других преданных, которых я встречал раньше. And his conviction about their selfless love was strengthened even more when one gopi stood up and said, Его убежденность в их некорыстной любви укрепилась еще больше, когда одна гопи встала и сказала: by staying in Mathura, Krishna's happiness must have completely vanished. The thought that Krishna is morose will certainly be the cause of our death. If there were at least one woman in Mathura who knew how to please Krishna in the way we do, then he could enjoy dancing with her, playing his flute for her, and other such pastimes. But if we were assured that such a woman existed, then we could remain in Braja happily, even though separated from Krishna. They're only concerned with Krishna's happiness. This is perfect love.
Оставшись в Мадхуре, счастье Кришны должно быть полностью испарилось. Мысль о том, что Кришна угрюм, непременно станет причиной нашей смерти. Если бы в Мадхуре была бы хоть бы одна женщина, которая знала, как доставить удовольствие Кришне так, как это делаем мы, тогда он мог бы наслаждаться танцами с ней, игрой для нее на флейте и другими подобными играми. Возможно, если бы мы были уверены, что такая женщина существует, тогда мы могли бы счастливо остаться во Вриндаване, даже будучи отделенными от Кришны. We often say that love means to give more than you take. Мы часто говорим, что любовь означает давать больше, чем ты берешь. But if you give everything, and your beloved gives everything, that's true love. But that exists only really on the transcendental platform. But you can imagine how satisfying is that love for each of the lovers. И если кто-то отдает полностью все, и в ответ другой тоже отдает полностью все, и это совершенная любовь. И она может существовать только на трансцендентном уровне. And seeing is believing. So we see that love in the heart of the gopis. И мы можем, когда мы уверим, мы поверим, и мы можем видеть эту любовь в сердцах преданных. So seeing this love, Uddhava was simply overwhelmed. И увидев эту любовь, Удава просто его переполнили чувства. He actually felt blessed. И он почувствовал себя благословенным. And he recalled Krishna's words to him as he was departing from Mathura. И он вспомнил слова Кришны, которые он говорил ему, покидая Мадхуру. Krishna had said to him, "O friend, your visit to Gopendra Nandana's land of Braja is not only to fulfill my desires, but also yours, that you may remember my words and directly see the bliss and love of the beautiful, the bliss and the love that the beautiful gopis feel for me." «О, друг, твой визит в страну Враджа, Гопендры, Нандары предназначен не только для того, чтобы исполнить мои желания, но и для того, чтобы ты мог вспомнить мои слова и непосредственно увидеть блаженство и любовь, которые испытывают прекрасные гопи. O friend, your visit to Gopendra Nanda's land of Braja is not only to fulfill my desires, but also yours, that you may remember my words and directly see the bliss and love the beautiful gopis feel for me. О, друг, твой визит в страну Враджи, Гопендра Нанды предназначен не только для того, чтобы исполнить мои желания, но и для тебя, чтобы ты мог вспомнить мои слова и непосредственно увидеть блаженство и любовь, которую испытывают прекрасные гопи. Hare Krishna. So now, dear devotees, by the grace of our beloved Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, we're going to get a very rare glimpse into what happened next at Uddhava Kyari. Итак, дорогие преданные, по милости нашего возлюбленного Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура мы получаем очень редкую возможность заглянуть в то, что произошло дальше. It's in his Sarata Darshani 10:47-54. Итак, это находится в Саратха Даршане 10.47.54. This is actually his commentaries on the 10th canto of Bhagavatam. Это на самом деле его комментарий на 10-ю песню Шримад So I Бхагаватам. just became amazed when I read the following, how he said the pastime unfolded from there. Я просто был удивлен, когда прочитал, познакомился, как разворачивались дальше события. Because Uddhava had not actually finished Krishna's letter, because the devotees become overwhelmed, so all these things are going on. So then he drew the gopis' attention to the final part of Krishna's letter by standing up and raising it high in the air. Hold on, girls, there's more. На самом деле, затем Удава
Он не мог закончить дальше читать письмо, потому что эмоции, чувства преданных переполнялись. И затем Удава привлек внимание гопи к заключительной части письма Кришны, подняв его высоко в воздух и помахав им. He said, "Please, ladies, compose yourself and dry your tears." Сказал: дорогие девушки, пастушки, пожалуйста, успокойте себя, вытрите слезы. There's more to the message. И у меня еще есть послание к вам. And then he continued reading Krishna's letter. И далее он продолжил читать письмо Кришны. According to Vishwanath Chakravarti Thakur, В соответствии с Вишванат Чакраварти Thakуром. Krishna wrote, "O you who are as dear to me as life itself, just close your eyes." The cowherd boys once closed their eyes at my request and were delivered from the forest fire. Close your eyes, and I will deliver you from the encroaching fire of separation. Just now, witness my mystic power. Итак, Кришна написал далее. «Вы дороги мне, как сама жизнь. Просто закройте глаза». Однажды пастушки по моей просьбе закрыли глаза и тем самым были спасены от лесного пожара. Закройте глаза, и я избавлю вас от надвигающегося огня разлуки. Станьте свидетелем моей мистической силы. So for a moment the gopis paused, and again they looked at one another with eyes wide with wonder, like, what's happening? На мгновение гопи остановились и просто посмотрели друг на друга. Их глаза широко раскрылись от удивления, и они пытались понять, что происходит. And then, as they'd been told by Krishna, those most obedient servants of Krishna, they closed their eyes. И затем, как им сказали, самые послушные слуги Господа Кришны закрыли глаза. And instantly in a vision, Krishna appeared before the gopis. И сразу же Кришна предстал перед их глазами. Their eyes are closed and they're envisioning Krishna. Их глаза были закрыты, но они могли видеть Кришну. He appeared before those gopis as he had done on many occasions. Он явился перед этими гопи, как он это делал во многих случаях. And he took the girls into the Vrindavan forest. Now this is not just a dream, this is actually happening. И он отвел девушек в лес Вриндаван. Это не было сном, это действительно происходило в их сознании, в их They're вопле. with Krishna again in the Vrindavan forest, enjoying pastimes. And the first pastime they had with Krishna in that vision is they're dancing with him in the rasa dance. И в этом видении Кришна наслаждался с ними многими играми, включая танец раса. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, once again the gopis could see the beautiful face of Krishna. Вишванат Чакраварти Thakур пишет, что и снова гопи увидели прекрасное лицо Кришны. Once again they heard the hypnotic sound of his flute. Еще раз они услышали гипнотический звук его флейты. And once again he was sweetly calling each of them by their name. И еще раз он сладко звал каждую из них по имени. And once again they gazed into Krishna's radiant eyes. Еще раз они посмотрели в сияющие глаза Кришны. And Vishwanath writes that through those eyes the gopis could see into Krishna's heart. Сквозь эти глаза гопи могли заглянуть в сердце Кришны. Where the wildfire of his love for them burned brighter than ever. Где лесной пожар его любви к ним горел ярче, чем когда-либо. And by Krishna's distinct reappearance, the gopis' sorrow immediately vanished. С появлением Кришны горе гопи немедленно исчезло. And many pastimes took place. И много других последующих игр произошло. Dancing with Krishna, walking with Krishna, eating with Krishna, in Jalkeli, water sports with Krishna. Да, мы кушали вместе с Кришной, играли, танцевали, устраивали джалкели, водные игры с Кришной. It's described the gopis' ecstasy soared to the greatest heights. Описывается, что экстаз гопи взлетел до огромной высоты.
And what appeared to Uddhava like a moment, because Uddhava's sitting there and the gopis are all having this vision of Krishna, which was, again, a reality, an absolute truth. What seemed to Uddhava like a moment was to the gopis like millions of years. И что показалось Уддаве мгновением, когда гопи сидели с закрытыми глазами и медитировали, и все это происходило, было для гопи миллионы лет. Yogamaya had, you could say, compressed a day of Brahma into the twinkling of an eye. Йога-майя в очередной раз сжала день Брамы в мгновение ока. And reluctant to disturb their vision, Uddhava said very softly, "Dear ladies, please now open your eyes." Не желая нарушать их He didn't want to состояние, disturb their vision. Now, ladies, please open your eyes. удивительных видений, Уддава мягко сказал: «Дорогие дамы, пожалуйста, откройте глаза». And then Vishwanath, he writes, as if roused from a long sleep, the gopis opened their eyes and they saw Uddhava, Kyari, that place, and saw the gardens of Nandagram, which is nearby, as they had been before, although now something had changed in their hearts. Something was different. Как будто проснувшись от долгого сна, гопи открыли глаза и увидели Удхава Кхьяри, и увидели сады Нандаграма такими, как они были прежде, хотя теперь что-то изменилось. And after many, many, many years of separation from Krishna, they felt completely rejuvenated. И после многих лет разлуки они почувствовали себя полностью обновленными. From the ecstatic pastimes they just enjoyed with Krishna. От экстатических игр, которыми они только что наслаждались с So Кришной. then Uddhava went on reading the remainder of Krishna's message. И затем Уддава прочитал оставшуюся часть послания Кришны. It just gets better and better, Krishna consciousness, from A to Z and infinity. Сознание Кришны становится все лучше от А до Я и так до бесконечности. He wrote to those Brajagopis. И он написал этим Браджагопи. O ladies filled with love, the very moment I received news that you had decided to give up your lives, or you decide to give up your lives, I shall also give up mine. Do not doubt this, for you are my very life. Again and again I have tried to go to Braja, but somehow I have not succeeded. Perhaps I am kept here because I never make the endeavor at the right time, or because the Mathuravasis' love for me stands in the way. I do not know. Nonetheless, I swear to you 1,000 times, you are all my very life. О девушки, излучающие любовь! Как только я получу известие о том, что вы решили расстаться со своей жизнью, я тут же откажусь от своей жизни. Не сомневайтесь в этом, потому что вы – моя жизнь. Снова и снова я пытаюсь попасть во Врадж, но почему-то мне это не удается. Возможно, меня держат здесь, потому что я никогда не предпринимаю усилий в нужное время, или потому что на моем пути стоит любовь Мадхураваси ко мне. Я не знаю. Тем не менее, я клянусь вам 1000 раз, что вы – моя жизнь. Now, after the gopis' mystical reunion with Krishna and these final words, all of their many lingering doubts they had that Krishna did not love them, they were removed. Now they're assured. Krishna didn't forget them. He loves them more than the ladies in Dwarka and Mathura. После мистического воссоединения гопи с Кришной, эти последние слова развеяли все оставшиеся сомнения. So they smiled and they said to Uddhava, В том, что он их не любит, они улыбнулись и сказали Уддаве: Uddhava, you have spoken well. Having heard these words from Krishna, we will continue to live, even if it means enduring the most agonizing pain. Had you not conveyed to us this final message, we would have certainly died in separation.
that would have brought about the end of Vrindavan. Therefore, by saving us, you have given shelter to all the moving and non-moving residents of Braja. It is for this reason that we worship you. Удава, ты говоришь красиво. Услышав эти слова Кришны, мы продолжим жить, даже если нам придется испытывать мучительную боль. Если бы ты не передал нам это последнее сообщение, мы бы наверняка погибли. Это привело бы Вриндаван к гибели. Поэтому, спасая нас, ты дал прибежище всем движущимся и неподвижным жителям Враджа. Именно по этой причине мы поклоняемся тебе. So then with lowered eyes, the gopis, they very joyfully worshipped Uddhava as though he were Krishna himself. Затем, опустив глаза, гопи радостно поклонились Удаве, как если бы он был самим Кришной. Now Uddhava was so impressed by all the Brajabasis that on that one visit he stayed in Vrindavan for 8 months. And during that visit, he repeatedly saw the pure love that the Brajabasis have for Krishna. Удава был настолько впечатлен Браджабаси, что оставался во Вриндаване 8 месяцев, и во время этого визита он неоднократно видел чистую любовь Браджабаси, которую они испытывали к Кришне. Especially the gopis. Особенности гопи. Actually, his respect and appreciation for those Braja gopis we see in his words, which are there in Srimad Bhagavatam, 10th canto, 47th chapter, verse 63. We can see into the heart of Uddhava. Свое уважение к ним он выразил в следующих словах, которые содержатся в Шримад Бхагаватам 10.47.63. He writes, or rather he says, Он it's говорит, written in the Bhagavatam, это записано в Бхагаватам. if I can remember. Bande Nanda Brajash Turinam Padarenum Abhikshanasha Yasham Hare Kadogitam Punati Bhuvana Trayam. I repeatedly offer my respects to the dust from the feet of the women of Nanda Maharaja's cowherd village. When these gopis loudly chant the glories of Sri Krishna, the vibration purifies the 3 worlds. Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед пылью со стоп женщин из пастушечкой деревни Махараджа Нанды. Когда эти женщины гопи громко поют славу Шри Кришны, звуки их песен очищают все 3 мира. Now we mentioned earlier that he did come back again and again on several occasions. Так, мы упоминали, что он несколько раз приходил with more messages. с другими еще разными посланиями. But it was on his last visit that he gave his final opinion. Но в свой последний визит он выразил свое окончательное мнение. A most famous and most dear verse in the Bhagavatam for the Gaudiya Vaishnavas and Vaishnavis. Самый важный текст для всех Гаудия Вайшнавов, Вайшнави и... He said, Он сказал, the gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members, who are very difficult to give up, and they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, which one should search for by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. Sri Uddhava Ki. гопи Вриндавана отказались от общения со своими мужьями, сыновьями и близкими родственниками, от которых очень трудно отказаться, и пренебрегли своей репутацией как целомудренных женщин ради того, чтобы принять прибежище лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого люди пытаются найти с помощью ведического знания. О, я хотел бы стать настолько удачливым,
чтобы родиться во Вриндаване кустом, лианой или травинкой, чтобы гопи ходили по мне и так благословляли пылью со своих лотосных стоп. And so it is that even today, Uddhava resides in Vrindavan as a lump of grass. И так и произошло. Удава сейчас во Вриндаване находится как травинка и каждый раз в форме травы. Relishing whenever the gopis cross his path. И он наслаждается каждый раз, когда гопи наступает на него. So that's enough for now. Итак, на сегодня достаточно. We actually have more, but we do have other duties today. У нас есть еще много другого материала, но мы должны исполнять свои обязанности. And in particular, I want to do some more research about Uddhava's pastimes. In Vrindavan, also, Krishna sent him to Badak Ashram. That's a very significant pastime. И я хотел еще также изучить, и как Удава находился в Бадарикашраме, это тоже очень важная игра. And later on, Uddhava gave his darshan to the queens of Dwarka. И далее Удава дал свой даршан царицам. So please stay tuned for Uddhava Kun Part 2. Так, пожалуйста, оставайтесь на связи, и мы услышим Удава рассказы в часть вторую. Today's Tuesday, so we'll continue with Uddhava's nectarian pastimes on Friday. Итак, сегодня вторник, и мы услышим о деяниях Удавы в пятницу. This has been so enjoyable, this session. Это очень приятно была лекция. And I would like to close today with a very short but potent statement. Я хотел бы закончить сегодня одним очень коротким, но очень убедительным заявлением. That Srila Prabhupada made to one of my godbrothers, Hayagriva Das, one time in the early days in Sri Vrindavan Dham. Который Шрила Прабхупада сделал моему духовному брату Хайагриве Дасу. Where Srila Prabhupada is stressing the benefit in simply visiting the holy place of Sri Vrindavan Dham. Это произошло однажды в Шри Вриндавандхаме, и Шрила Прабхупада подчеркивает пользу от простого посещения святого места Шри Враджабхуми. We find this quote in Hayagriva Prabhu's book called Vrindavan Days. It's on page 47. И мы можем найти это высказывание в книге этого преданного Хайагривы «Дни Вриндавана» на странице 47. He's quoting Prabhupada speaking. И он цитирует, что говорил Шрила Прабхупада. Yes, Prabhupada says, the effect of living in Vrindavan and being so close to Krishna cannot be overestimated. At every turn, you are reminded of Krishna here, and as such, your spiritual strength increases due to that constant contact. Да, говорит Шрила Прабхупада, влияние жизни во Вриндаване и близости к Кришне невозможно переоценить. Здесь на каждом шагу вам напоминают о Кришне, и поэтому ваша духовная сила возрастает благодаря этому постоянному контакту. And we're experiencing that by being in Vrindavan and by hearing about Vrindavan. Our spiritual strength is increasing. И мы можем чувствовать это, находясь во Вриндаване и слушая о Вриндаване. Наша духовная сила возрастает. And I'm happy and honored to be of some service to all of you in this regard. И я очень счастлив выполнять это служение для вас.